Hari Om. Apadamauli Pariyantam Gurunam Akrutim Smare Tena Vignaha Pranashyanti Siddhyanti Cha Manoratha. Om Bhadram Karne Vishnu Yamadeva Bhadram Pashe Makshabhirya Chhatraha Tirairangai Sushvagum Sattanobihi Video on Madi. Deva Deva Itan Yadayo Swastina Indra Ruddhashavaha Swastina Pusha Vishwaveda Swastina Staksho Arishtanemihi Swastina Bruhaspatir Dadato Om Shanti 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 Om Agni Naya Supata Rahi Asman Vishwani Deva Vayuna Vidwan Yo Jasma Juhurana Meno Bhuyishtamte Nama Bhuktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahmam Brahmano Brahmavasyashi Jayatam Arashtre Rajanya Shura Ishavoti Vyadi Maharato Jayatam Rogrir Denur Voda Nadvan Ashisaptihi Purandri Yosha Jishnu Rateshta Tabeyo Yuva Atya Ejamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Parjanyo Na Varshato Palavatyo Na Voshadeha Paschantam Yogakshemo Na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakprana Chakshuha Shotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakudiyam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranamasto Anirakaranam Me Asto Tadatmani Nireteya Upanishadtu Dharma Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Very nice. Thank you. We made a prayer to the respective gods and see that our life journey will be smooth, protected, healthy, prosperous, and reaching the goals. Because Purusharthas are there. Dharma, Artha, Kama, Moksha. These four Purusharthas are got to be attended to during the span of life that has been granted to us. This Mahanarayana Upanishad This Mahanarayana Upanishad is meant for us to get rid of all the karmas, all the sins, however they are, and see that we become pure, eligible not only to go to Swargaloka, because when you go to Swargaloka, it's a temporary stay back. After our punya is over, then we have to come back again. But we don't want to go to Swargam. We want to go to Moksham, that is Vaikuntham, the place of Brahmadeva. Therefore, for that, a kind of preparation has to be done. So in the process of preparation, especially the Mahanarayana Upanishad, which belongs to Krishna Yajurveda, is trying to introduce all such rites and rituals, and also suktas, which are full of wisdom, which will help us to get rid of the papa. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕರ್ಮಗಳು ಪಾಪಗಳು ಏನೇನೋ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know the amount of karma, we don't know the amount of sins that we have got on our back. ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಪ್ಯೂರ್ 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 ಅಂತ. But it's only our assumption. But our meter reading is there, done by Yama or his staff and Vishnu Bhagavan. Because whenever crisis mounts up, it is only Vishnu who should rush to the spot and protect. As you see in the Gajendra Moksham,
episode explained in the Mahabharata. In Mahabharata, in Mahabhagavatam, we have the Gajendra episode, where when the Gajendra lost all his energies expended and then became hopeless and helpless, when he remembered, made prayer to Narayana, at that melting point, Narayana came and protected both the crocodile and the Gaja, and both of them got the benefit. So like that, the Narayana is a place where people are there. When they go back, they don't come back. Need not. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವರ್ಗ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ Kalidasa, in one of his dramas, say that, Kim Swargena, what is the use of going to Swargam? And Devataha Tishtanti, there are gods, but they're only enjoying time temporarily. And even there are so many attractions. The luxurious, beautiful women are there, celestial girls, damsels, and so many other comforts are there. So you will only enjoy them and come back again and again. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, we have gone through the mrityu nivaraka mantras. Mrityu nivaraka mantras, where we say mrityave swaha, mrityave swaha. Mrityu means accident and incidents. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. All the incidents in our life per day are not happier ones. They are not happier ones. You have got to go through them. Therefore, we have to make a namaskara. We have to make an appeasement thus to the Mrityu Devata himself. Then there are mantras which we have gone through, which are helping us to get rid of the sin. And the papam, that is something that will make you unhappy. There are so many people to whom we are committing the offending people. Papa andre offending. We offend people and we don't know where we offended or not. Sometimes you see people who are offended who directly chide you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. But some people are there, silent fellows. They never offend, they will never speak back, but they will act in a negative manner, not helping us. Therefore, who are they? That's why we have to be conscious about papam. So, sin against, you have got that list here, 11 of them. Deva, Manushya, then Pitru, and Atma, then Anya, Asmatkruta, and Vacha Papam, Naktam Papam, and also while sleeping, while wakeful, and while going into the Sushupti, while Jagrata Avastha, and you are committing knowingly mistakes, unknowingly mistakes. What is that? Is called public sins and private sins. Public sins are those visible, and private sins, you only know it. ನೀ ಎಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇತು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾಮ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಾಮನಿಗೂ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆದರೂ ಆಂಜನೇಯನ ಕರೆದು,
ಆಂಜನೇಯ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನು ಹಾಕಿರೋ ಕಲ್ಲು ಮುಳುಗೋದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಳುಗೋಯಿತು ಅಂತ ರಾಮ ಹನುಮಂತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಹನುಮಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೋನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. When Paramatma does not want you, then there is darkness. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ರಾಮ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಆತ್ಮಕೃತಸ್ಯ ಏನ ಸೋಭಯಜನಮಸಿ. ಸೊ ತನಗೆ ತಾನು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈನ್, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ. ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಗೋ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರದು, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವಯಜನಮಸಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಅವಯಜನ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಸಿನ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಲೋಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಡಿಮಿನಿಷ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಏನಸೋ ಅವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಏನಸೋ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ದೇವತಾ, ಪಾಪದೇವತಾ. ಸೊ ಪಾಪದೇವತಾ ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ದೇವತಾಸ್. ಸೊ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಪದೇವತೆ. ಸೀದ್ಬೇಡ ಸಿಗರೆಟ್ಟು ಅಂತ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೀದೋದು ಪಾಪ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೀದ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ, ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಸಿನ್ ಅಲೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಗೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಥ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ನಾವು ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಅಭಿದುಚ್ಛುನಾಯತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ತದೇನೋ ವಸವೋ ನಿಧೇತನ ಸ್ವಾಹ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 67. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಸು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಉಪಯಿತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಅಂತ. ಸೊ ದೇವಸಖಃ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ, ದೇವಸಖಃ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ದೇವಸಖನಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಎ ಬೆಟರ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ದೇವಸಖಃ ಅಂದರೆ ಸತ್ಸಂಗ. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ, ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎಲೇಟೆಡ್. ಅದೇ ದುರ್ಜನ ಸಂಘ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲದೆ ವಸವಹ ನಿಧೇತನ. ಸೊ ಈ ವಸುದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಪದ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಥ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಮನ್ಯು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್.
Desires are not helpful to you. The desires are problems to you. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರಂಗ್ ಇನ್ ಯು. Therefore, Kamahakarshi Namo Namaha Kamokarshit Kamah Karoti Naham Karomi Kamah Karta Naham Karta Kamah Karayita Naham Karayita Eshate Kama Kamaya Swaha. Ili Swaha andre Namaskara. So Kama Kamaya Swaha. You know, next one ಹೇಳಿ ಮನ್ಯುರಕಾರುಷೀತ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮಂಜು ಅವರೇ. ಮನ್ಯುರಕಾರುಷೀನ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಮನ್ಯುರಕಾರುಷೀನ್ ಮನ್ಯುರ್ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಮನ್ಯುರ್ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಮನ್ಯೋ ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂ ಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ. ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ರೆತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರೆತ್. ಮನ್ಯುರ್ಕಾಶಿ ನಮೋ ನಮಃ. ಮನ್ಯುರ್ಕಾಶಿ ಮನ್ಯುಕ್ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಮನ್ಯುಕ್ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಮನ್ಯುಕ್ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂ ಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಂತ್ರವನ್ನು 2 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳು. ಕಾಮು ಕಾರುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಓಕೆ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕಾಮೋ ಕಾರುಷಿ ಹೇಳಿ. ಕಾಮೋ ಕಾಶಿ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಾಮೋ ಕಾಶೀತ್ ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಕಾಮ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಕಾಮ ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂ ಕಾರಯಿತ ಯಶತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಪುರೋಹಿತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಮದೇವತ. ಅದು ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಮ ಕಾಮ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕಾಮ ಕಾಮ. ಈ ವೈಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರ, ದುಡ್ಡಿದ್ದವನು, ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಕುಬೇರ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರನು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷಗುಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಬೇರ. ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕುಬೇರ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಮನ್ಯು ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಮನ್ಯು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ, ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಈ ತರಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮನ್ಯು ದೇವತ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಪ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಿ ಆಂಗರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬೌಂಡರಿ. ಇಫ್ ದಿ ಆಂಗರ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿ ಬೌಂಡರಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬರಲಿ, ಬಟ್ ಅತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ½ an hour ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಪಂ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಟು ಗಾಡ್, ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಡಿಸೈರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ದೇವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಹೂವು ಹಾಕಬೇಕು, ಹಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡೋ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳು, ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಮನ್ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, when you make namaskara to Kama and Manyu, they will remain favorable to you. They will remain under limitation to you. ಈ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ, we will be highly criticized, we will be unhappy. Those people who are angry, they are never happy at all. The person upon whom you are angry, he will enjoy and go and eat something, whatever he liked. And now, after this particular section of Devata Namaskara, now we get into a most important section called as Viraja Homa Mantraha. Rajassu andre andhakara. Rajassu andre rajoguna. Rajassu andre dhuli. Rajassu andre papa. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಧೂಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ದಿ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ. ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಹವು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲಯ. ಆ ಆಲಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You should drive away the negativity in you. All people are more interested and fond of negativity. Illa shabda first ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ವಿರಜ ಹೋಮ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿರಾಜ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು, ದಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು, ದಿ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಈವಿಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್, ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿರಾಜ ರಜಸ್ಸು, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋರು ವಿರಜಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that they want to cleanse their body, internal and external. And here in this section, you are given thought about the content of our body, and which will be detrimental also. So how best we can make them cleared off so that you remain yourself. As you are just Svatmana Sthiyatam anta. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿಮಿಕ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಲಿಂದ ಹೊಡಿಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇನು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವರ್ಷದಿಂದ ಧಾವೇತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಬಾರ್ದು. ವರ್ಷ ದಿನ ಧಾವೇತ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಉಗಿಸಬಾರದು. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟಿವೇತ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ತರಹ ಫ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಆ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಕ್ರೋಧ ಅಗ್ನಿ. ಈ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, all these are Agni Rupaha. They're all as comfortable as fire, also as dangerous as fire. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, in these things there is a comfort and danger. Benki is a comfort, Benki is a danger. ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೋಗಬಾರ್ದು. When you on your stove, when you keep something for up to some time, you should be. But beyond ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮನ್ಯುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಓಂ ಅಥ ವಿರಜ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಓರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಯಿ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿರಜ ಹೋಮ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ. ಓಂ ನಮ ಉಪಾತ್ತ ಮಮತ ದುರಿತಕ್ಷತಯ ದ್ವಾರ. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ. ಓಂ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ. ದುರಿತಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಶ್ರೀ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಶ್ರೀ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ತಸ್ಮಿನ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತ 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 ವಿರಜಾಹೋ ಮಂತ್ರ. ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ. ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ. ಅಧ್ಯಯನಂ ಅಧ್ಯಯನಂ ಅಧ್ಯಯನಂ. ಪಾರಾಯಣಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಸೊ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಹೇಳಿ, ಓಂ ತಿಲಾಂ ಜುಹೋಮಿ. ಓಂ ತಿಲಾಂ ಜುಹೋಮಿ. ಓಂ ತಿಲಾಂ ಜುಹೋಮಿ. ಸರಸಾಗುಂ ಸಪಿಷ್ಟಾನ್. ಸರಸಾಗುಂ ಸಪಿಷ್ಟಾನ್. ಸರಸಾಗುಂ ಸಪಿಷ್ಟಾನ್. ಗಂಧಾರ ಗಂಧಾರ ಗಂಧಾರ. ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ರಮಂತು ಸ್ವಾಹ. ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ರಮಂತು ಸ್ವಾಹ. ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ರಮಂತು ಸ್ವಾಹ. ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ. ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ. ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ. ಧನಮನ್ನಪಾನಗುಂ. 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 ಸರ್ವೇಷಾಗುಂ. 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 ಶ್ರಿಯೈ ಸ್ವಾಹ. ಶ್ರಿಯೈ ಸ್ವಾಹ. ಶ್ರಿಯೈ ಸ್ವಾಹ. ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ. ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ. ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ. ಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ. ಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ. ಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ. ಅನೃಣ್ಯತಾಂ. 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 ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬಹುಪುತ್ರತಾಂ.
ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम् ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम् श्रद्धा मेधे प्रजा श्रद्धा मेधे प्रजा श्रद्धा मेधे प्रजा संदधातु स्वाहा संदधातु स्वाहा संदधातु स्वाहा तिला कृष्णा तिला श्वेता तिला कृष्णा तिला श्वेता तिला कृष्णा तिला श्वेता तिला पुनन्तु तिला सौम्या वशानुगाः शिला सौम्या वशानुगा शिला सौम्या वशानुगा तिला पुनन्तु मे पापम् तिला पुनन्तु मे पापम् तिला पुनन्तु मे पापम् यत्किञ्चित् दुरितं मयि स्वाहा यत्किञ्चित् दुरितं मयि स्वाहा यत्किञ्चित् दुरितं मयि स्वाहा. So this Agni or Devata is addressed as Gandhara. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಗಂಧಾರ ಗಂಧಾರ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿದೇವ ಆರ್ ಹೂಎವರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಪಿಷ್ಟಾನ್ ಸರಸಾಂ ತಿಲಾಂ ಜುಹೋಮಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಯು ದ ಸೀಸೆಮನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ghee mixed with the pishta means power akki hittu with the rice powder and so I am offering it to you as an oblation. You are hungry, I am offering this to you. So prarthana enu andre mama chitte ramantu swaha. Don't keep yourself sitting upon the Vaikuntham. You be always with us. And therefore, he says that Mama Chitte Ramantu Swaha. Then Gavaha Hiranyam Dhanam Annapagum Sarveshagum Sriya Swaha. So what is the list that covers the Sriya? ಬರೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈವನ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೌ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಅನೃಣ್ಯತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬಹುಪುತ್ರತಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧೆ ಪ್ರಜಾ ಸಂದದಾತು ಸ್ವಾಹ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಂಧಾರ ಅಂತ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎಳ್ಳು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. Now, what are the contents of this second line? Gavaha Hiranyam Dhanam Annam and Panagum Sarveshagum Sri Swaha. Sriyam cha Lakshmim cha Pushtim cha Kirtin cha Nrunyatam Brahmanyam Bahuputratam Shraddha Medhe Prajaha Sandadatu Swaha. So, in those days people used to submit their prayers in poetry, metrical way. Our metrical skill ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Therefore,
there's a lot of dilution. Now look at the meaning. Gandhara mama chitte ramantu swaha. So it's addressed to one person by name Nandan, who happens to be the son of Panisai, who is now the chairman of the International Conference in Delhi. Now you see Gavaha, the cows, Hiranyam, gold, Dhanam, wealth, Anna, eatables, hard stuff, Panam, that which you drink. So when you talk about the food items in our eating, what are those? Bhatshya, Bhojya, Lehya, and Chohya. Now, Gandhara, Mama Chitte Ramantu, O Gandhara, Paramatma, I am offering you the tilam, the ellu, Akta idine kappu hellu, adenta ellu andre bari ellalla, it has admixture with the akki ittu and also some other rasam. Rasam is water. So you can mix dryly the sesame leaves. Then you can also mix the what is that? Pista is the powder. Sarasa is the juice or anything that is desired by the bhakta. So idanella kodbeku. Dhanamannapanagam, it's more clear agide. There is no difficulty to understand. And Purushuktale Bharate. Sriyam cha Lakshmim cha Pushtim cha. Really? Shriyam cha Lakshmim cha Pushtim cha. Shriyam cha Lakshmim cha Pushtim cha. Kirtim cha Nrunyatam. Kirtim cha Nrunyatam. Kirtim cha Nrunyatam. Brahmanyam Bahuputratam. Brahmanyam Bahuputratam. Brahmanyam Bahuputratam. Shraddha Medhe Prajaha. Shraddha Medhe Prajaha. Shraddha Medhe Prajaha. Brahmanyam Bahuputratam. Brahmanyam Bahuputratam. Brahmanyam Bahuputratam. Brahmanyam Bahuputratam. Shraddha Medhe. Shraddha Medhe. Shraddha Medhe. Raja Sandadatu Swaha. Praja Sandadatu Swaha. Praja Sandadatu Swaha. Tesha. So, Tila Krishna, Stila Svetaha. Tila Krishna Tila Sheta. Tila Krishna Tila Sheta. Tila Staumya Vashanugaha. Tila Soumya Vashanuga. Tila Soumya Vashanuga. Tila Punantu Me Papam. Tila Punanto Me Papam. Tila Punanto Me Papam. Yatkinchid Duritam Mayi Swaha. Yatkinchid Dhuritam Mayi Swaha. Yatkinchid Dhuritam Mayi Swaha. So now ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿ
then the subject matter next it shifts. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಧಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಲಾಭ? ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ತಂದು ಕೊಡು, ತಂದು ಕೊಡು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಈ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇ ಗಂಧಾರ, ಮಂಜುವರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಹೇ ಗಂಧಾರ ಏನು ತಿಲಾಂ ಜುಹೋಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯು ದಿ ತಿಲಾ that is meant for getting rid of problems. And Manyu Namaskara. ಸೊ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರಿಯಂ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಿತ್ತೆ ಗಾವಹ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಹಿರಣ್ಯಂ ಗೋಲ್ಡ್, ಧನಂ ವೆಲ್ತ್, ಅನ್ನಂ food to eat, staple food, panagum drink, kirti fame, andronyata debt-free time. See, those people who are not having debt, they are lucky. But it is not always possible with everybody. Sarveshagum Sriyai Swaha, that you have to note. So, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅನ್ನ ಸಂಪದ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ವೇಶಾಗಂ ಸ್ವಾಹ, ಸರ್ವೇಶಾಗಂ ಶ್ರೀಯೈ ಸ್ವಾಹ. ದೆನ್ ಗಾವ ಹಿರಣ್ಯಂ ಧನ ಅನ್ನಪಾನಗಂ ಸರ್ವೇಶಾಗಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಹ. Again, gavo hiranyam, please repeat. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ, ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ, ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ, ಧನಮನ್ನಪಾನಗುಂ, ಧನಮನ್ನಪಾನಗಂ, ಧನಮನ್ನಪಾನಗಂ, ಸರ್ವೇಶಾಗಂ ಶ್ರೀಯೈ ಸ್ವಾಹ, ಸರ್ವೇಶಾಗಂ ಶ್ರೀಹೈ ಸ್ವಾಹ, ಸರ್ವೇಶಾಗಂ ಶ್ರೀಹೈ ಸ್ವಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಗಾವಹ cattle beginning from cow. Cow is Brahmin animal. So go puja, people do it as good as worshipping the Brahman. And Juhomi and hingide is not dry sesamum seeds, but it has got the cow's milk, some cold and money, and annapanagum. Anna refers to eating. Panam refers to gods. Brahmanyam Bahuputratam. So, Lakshmi ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬಹುಪುತ್ರತಾಂ. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಪುತ್ರರಿದ್ದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. There is a statement, putraha shatruhu apanditaha anta. A son will be inimical if he is not clever and wise and intelligent. But here we are expecting the children born must be very good. They must be fetching you the kirti, and that too trying to redeem all sorts of loans and all that. That also will take place. And now, who are the deities who are appointed for this truth? One, Sriyam,
Lakshmi, Pushti. So Sriyam and Lakshmi or Lakshmi Devi must grant these mundane things. 1, wealth, Sriyam. 2, Lakshmi. 3, good food and energy and strength, Pushti. Kirti is the fame. Andrunyata means debt-free time. Actually, economics everybody is born in debt, lives in debt, and dies in debt. How's that, Onkarappa? So, Runa anta ondidyar, debt andre Runa. And ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮಾತೃ ಋಣ, ಪಿತೃ ಋಣ, ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ, ಭೂತ ಋಣ ಅಂಡ್ ದೇವ ಋಣ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಋಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರು ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ತಾಯಿ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ಅದರಿಂದ ಅನೃಣ್ಯತಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಡೆಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಟು ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್, ಟು ರಿಮೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ and see that you are able to go up to the Brahmaloka. If you are a student of Brahma, you will admit into the Brahma school. So if you are not a student of Brahma, you will not be admitted. You know, the school alli promotion bandre, ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾವ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. Whatever caste you are in, you should try to promote and know all about the importance of the caste, or color, or creed, the religion. But people are not able to know their own religion. They try to embrace other religions. That is, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. So people think that marrying outside their community or state is a great achievement. No. So Brahmanyam, you have to retain the culture, birth, clan, and so on. And again, one has to give up Hiranyam and Dhanam, Annam, Panam, Sarveshagam. Everyone not leaving an exception. And also he is just invoking Sri Devi, Lakshmi Devi, Pushti Devata. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಮೇಧೆ ಪ್ರಜಾ ಸಂದದಾತು. So Durga Parameswari should give you, endowed you with intelligence, with progeny. So we will be able to enjoy that. So Brahmanyam Bahuputratam, and most important is Shraddha. Shraddha is the faith and belief, and Shraddha is the foundation for any religion. So adannu matra ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು. One has to maintain that. And ultimately, what is that consummation? Yam cha Lakshmi cha Pushtim cha. And Bahuputratam, you should have plenty of children. Generally, all prayers are submitted that they will be able to get the punyam, positivity.
So here it is said, Brahmanyam Bhavatratam. If you do japa, it is a Brahmanyam directed towards Brahmadeva. Then ultimately, what is the solution? There will be birth of number of babies in one family. This has been shown in pictures, Maya Bazaar or somewhere, I don't know. So that is immersed to my imagine. And dhanam, wealth, annam, food, and dhanamannam, and so banner also. And for all this, what has to be done? That Shraddha, Medhe, Prajaha. ಈ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ. ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಶರೀರ? ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಆಶಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲಿಸ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಲಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ sesame seeds which will include in our in any of our talks. Now, how will be the complexion of tila? That also is being given here. So many apasa. That's why here you see that you have got to become pure. And ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ದು we will be eating in the house of thieves. ಕಳ್ಳರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ಪುಣ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. And secondly, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಾತವೇದಃ ಸಂದಧಾತು. So I think we stop here and we continue next. So illi we have got the colors of there are Saumya Tila and Krishna Tila and Sweta. Krishna, Sweta and Saumya. These are the three varieties of ellu. ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರೋ ಎಳ್ಳು, ಆಮೇಲೆ ultimately ಎಳ್ಳು should be saumyam, whatever be the other factors. Whether the color of the sesame seeds is not important. Krishnaha tilaha, Swetaha tilaha. And what does this tila does for you andre? ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌಮ್ಯ Vashanugaha. And so next we have got the kinds of sin you acquire and also the source for them, and that will not be very happy for elders. Why at all you are reading now all Viraja mantras? No, it's a part of knowledge, academic interest and all that. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್.
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadastu. Om Tat Sat. Om Guruji Namaste. So slowly we are trying to get on to the measures by which we become pure.